Welcome, dear students. Am I audible? Hello. Okay, thank you very much. So welcome to a session on CACL. So this is a common session that we have arranged for both the batches A and B for the 6th semester A and B. See, definitely like you have learned various subjects related to our structural that means the structural subjects. For that matter, you have learned the structural analysis, like you are dealing with the design of concrete structures. So how to go into a design, or how to catch up with the design of a structure? That's what we are dealing with this semester, or in this semester, in this particular course or the lab session, right? So definitely, if you are going to design a pretty large structure, if you are going for a manual method of analysis and design, it will be tedious work, in the sense that you have to spend a lot of time for that. So in order to avoid that, we will be using a software, right? So over here, as to introduce, we are taking the software STAAD.Pro, right? So we'll go into the session straight away, shall we? Right. Students, can you hear me? I have changed my audio settings, that's why I'm asking you. Yes, sir, we can hear you. Thank you. Hope you can see my screen. Yes, sir. Right. So for the current exercise, we are going to model a floor area of size 12 meter by 6 meter. Okay. So before going into the modeling part, I'll just introduce you the how to open a file. So you can go to your start button of your computer. You can click onto the icon, right? So once if you click on to the icon, you can see, sorry,
you can see a window like this. So you have a new project out over here. If you want to open a existing project, you can click on here. So, and you could see the recent files that has been used, right? So if you want to take a new project, you can click on new project. See, if you, in certain cases, you can do the analysis of in space. That is if you look into a common feature or common scenario, you will be having a space structure. A 3D structure design. So in that case, you can click on a space click on over here. Else, if it is a 2D problem, like if you are just analyzing a beam or a portal frame or a single portal frame, it's sufficient that you click on plane, right? Or you could go to you have two more options, that is a floor as well as a truss. We shall see when to use the other options. So for current situation, that is in order to analyze a floor area or a floor of, in order to model a floor of size 12 meter by 6 meter, we will be going for a space option, right? That is this array space, right? So we could give a file name over here. Just I'm giving a name as a STAAD model, and I need to select a space wherein I can save my files, right? So ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു particular file location ലേക്ക് ഞാൻ ഒരു file location select ചെയ്യാണ്. അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you will be having many additional files being created, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു STAAD model generate ചെയ്യാനായിട്ട് additional files കുറച്ചുണ്ടാവും. In order to save those additional files, you should be clicking on it's better that you choose a folder wherein you can save all the files together, all the additional files together. So I have selected the file location. Now it's asking whether we should go for a meter as the length unit and as and kilonewton as a force unit. So you could choose your convenient units over here. And once you select up to this much, you have to click on next. You have to click on the next, right? So before clicking on next, I would like to invite you back over to our problem. Right, so you are going to model an area of size 12 meter by 6 meter. Or floor model, right? So I'm going on to that model over here, right? So you'll be having a floor. I'm just drawing an isometric view over here. Right. So this is our floor. That is, you have 12 meter by 6 meters, right? Now, definitely a floor needs supports. How you are going to support it? How you'll be supporting it? Definitely, you need to provide a certain like, since it is a 6 meter wide slab. If you are going to support it at the four corners of this 6 meter, like 6 by 12 meter, definitely you will be requiring a slab thickness, right? So it's better to provide
beams to support this slab. You need beams to support this slab. Rather than providing a beam to on over to the four edges, you need to provide certain intermediate beams. Intermediate beams right? So we could provide beams something like this. That means you can divide this into 3 panels. Something like this. Right. So I'm dividing this 12 meter into 3 panels so that each one will be 4 meters, right? So this will be 4 meter size. 4 meter. So whatever I have in black will be the edge beams, and whatever I have marked in blue will be the intermediate beams. We could provide the columns for this particular beam. The columns എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ കൊടുക്കാം. Definitely at the 4 corners, we need to provide the beam. We need to provide the columns. Apart from that, we could provide the beams at these locations. These locations, beam intermediate beams in engine. Right. These are also columns. Right. And supporting the columns, there will be 40. Right. We may be having 40 over here. So I represent the footing like this over here. Right. And let this height be, the floor height be 3 or 3.5 meters. We will make it as 3.5 meters. So this floor height, or from the footing location up to the floor level, let it be 3.5 meters. Let it be 3.5 meters. So we have the dimensions out there. We have 6 meter beams over here in this particular direction. Then you are having there will be some beams to the other edges, that is at a having a span of 4 meters. Then you are having intermediate beams, right? That you have 6 meters. Right. Is the problem clear? So this is a particular structural system. This structural system ആണ് നമ്മൾ മോഡൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Is the idea clear? Up to here നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിലോട്ട് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ സിസ്റ്റം മാത്രമേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഈ സ്ട്രക്ചറൽ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ഇനി മോഡൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Right. So you have 3 panels. 1, 2, and 3. You have 3 panels over here. Is that fine? Lakshmi, shall I proceed? Yes, sir. Okay. Right. So keeping this in mind, we are going to go into the software. Right. Now I'm going to click next. So it is asking to add beams. Okay. We shall see what do you mean by a beam. So once if you open the window, you have your graphical user interface as what you see over here now. Let me ask you something.
if you have noted down this particular figure onto a piece of paper, I could close this window and we can proceed further based on the software window itself. Shall I do like that? Can I get a reply? Okay. So please, if you have not done, or if you have not noted down, please quickly note down this particular structural system for your slab. The height is 3.5 from the support. You have the panels over here, 3 panels, each of size. The size of the panels will be 4 meter by 6 meter, and you have the beams all around, and you have the intermediate beams marked in blue. Right. So please note it down. I hope you have understood how we have developed the structural system for the floor. Right. Fine. So once you open this, so you can see see the window over here, right? So we are now in the modeling tab. If you look over here, we are in the modeling tab over here, and in the modeling tab now, if you see the vertical tabs, these are the horizontal tabs, and currently we are in the modeling tab over here. And if you see the vertical tabs, you can see some tabs over here, out of which the geometry is being highlighted. And over here, we can see the beams, right? You can see something called beam. Why? Because start it is asking that you need to add beams, right? You need to add beams, so that's why the beam is being highlighted. And now you could see you can see something over here, right? You can see something over here, and you can, if you look onto the left bottom corner of the window or the modeling window, you can see the coordinate systems, right? You have X, Y, and Z directions marked. So we are going to place, or we are going to position it. We are going to position the slab over here. Slab in a position slab in a position points mark, right? We need to mark the points over here onto this modeling window, and they are called nodes. Nodes, right? So our nodes, I think I need to go back to the previous one. That is the previous please excuse me, right. So this was our model, right? So if you refer with our software in the X, Y, Z direction, so you can mark the X. This will be your X direction. In a X direction, in a Y direction, in a Z direction. So it is something like this. So this is your X. Then X axis, and this is
Z axis, and this is your Y axis, right? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഈ എല്ലാ പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ പോയിന്റ്സും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഏതൊക്കെയാണ്? ഇതിനെ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ പോയിന്റ്സും നമ്മളിവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം, റൈറ്റ്? ഈ പോയിന്റ്സിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ബാക്കി മോഡലിംഗ് തുടങ്ങുന്നത്, റൈറ്റ്? Right. So first of all, we'll mark the 8 points over here. So for that, you are having the ground positions. These are the ground positions. This is the floor position. Alle. Ground ilulla points nammal aadham mark cheyum. That's what we are going to do first, right? So ഇതൊരു ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം ആണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം ഈ ഗ്രിഡിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകാം. ഞാൻ അങ്ങനെ പോകുന്നില്ല. What I'm going to do is, you can see you can provide the x, y and z coordinates over here. Okay, അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ x, y and z coordinates കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ മോഡൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് we will mark this as the first point. So this will be 0 0 0 അല്ലെ? ഇത് 0 0 0 ആണ്, right? So you need to mark the x and z coordinates over here. So you have അത് കഴിഞ്ഞ് 4 മീറ്റർ അകലെ അടുത്ത പോയിന്റ് ഉണ്ട്, 4 0 0. Then you have next point at 8 meter apart, 8 0 0. Then you have point at 12 0 0, right? അതാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് in the geometry, ground points in the geometry നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. So the first point will be 0 0 0. Next point will be 4 0 0. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 8, അത് കഴിഞ്ഞ് 12, right? So when you define the points over here, you can see that it comes over here, അല്ലേ? ഇവിടെ നേരത്തെ ഒരു ബീം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് just a minute. So we are going to define the points over here. ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 0 0 ഒറിജിനിലാണ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 meter apart ആണ്. It's at 4 meter apart. So we are marking it as 4 0 0. Next point is at 8 meter apart, and other one is 12 meter apart. Okay. So if you look back, these 4 points are ready over here. 4 point ഇവിടെ ready. ഇനി ബാക്കി 4 പോയിന്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം, അല്ലേ? ആ ബാക്കി 4 പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? See, if you look over here, use the views, അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you can see certain windows right over here. See, like any other softwares, you could see the file, right? You could see the file, edit, view, tools, select, etc. tabs over here. Hello. Right. And you have a tab over here, or you are having a menu bar over here where you could take the new file, you could open a file, you can save a file, etc. over here, right? Then when you come to the next row of icons,
if you click over here, click views in there. You can see different views over here. View from z-axis, right? Z-axis view. Then you can have a view from x-axis. You can have view from the top, and you can have an isometric view. So points, if we have a structure there, points in the views, you can click over here, right? The next thing that you need to see is for the time being, I am taking the plan view. The plan view on right? Plan view, you can see 4 points. 4 points in the node numbers. Node 1, node 2, node 3, node 4, right? You can see the 4 nodes over here. So if you want to see the 4 nodes, you can click on Shift plus N. Okay. In your computer, if you press Shift and N, you could see the 4 nodes right over here, right? The numbers. Now again, we need to create 4 further nodes. That is, you need to create the remaining 4 nodes. Those 4 nodes are 6 meters apart. This distance is 6 meters. This is 6 meters apart. So you need to create another 4 nodes over here. So what you could do is, there is no need to further create points onto the coordinate system. Coordinates, what you could do is, you have node cursor over here. You are having certain icons over here. From there, you need to create, or you need to select the node cursor. Node cursor is selected. You can select all the 4 points. Right? You can select all the 4 points over here. Then you have to go to an icon over here. So you are seeing an, if you click over here, or if you press the arrow over here, you can see that it is translation repeat. It is translation repeat in the worry. Right? If you click on this, if you want to repeat anything, other nodes repeat, you can do it over here. So you have to create 4 nodes in Z direction. Z direction. If you refer over here, Z direction, 4 nodes created. You have to select the direction over here. You have to select the distance, or you have to type the distance up to which you are going to select the nodes. So if 5 is 6 aki, right? Okay, you can press on okay. So in the Z direction, you have created additionally 4 more nodes. Now you have 8 nodes over here. Right? Now it will be asking to save whatever work you are doing. So we are going to save it, right? So you have to create the remaining 8 nodes over here. At a level of 3.5 meters, you need to create 8 more nodes. Floor node level nodes create, right? So what you could do is, you can replicate these 8 nodes to a level of 3.5 meters. So over here, if you select these 8 nodes, this 8 node you select, right? 8 node select replicate, right? Replicate in the direction you are going to replicate in y direction. So you have to take or indicate the direction as y. Then you have to give the distance 3.5 meters. Right? So you are going to create 8 more nodes. Node create. So if you could see that, ഇവിടെ 16 നോഡ്, ഇവിടെ 16 നോഡ് ആയി അല്ലേ? ഈ 16 നോഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. What you need to do is, you have to click it over here, right? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി, നമുക്ക് ഇത് ഏത് നോഡ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല, right? We don't know which all nodes are lying in what all positions.
it is very difficult for us to work upon these nodes. ഈ നോഡിനെ നമുക്ക് ഇനി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇനി ബീംസ് വരയ്ക്കാനുണ്ട്. വി നീഡ് ടു ഡ്രോ ദ ബീംസ് ഓവർ ഹിയർ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഓവർ ഹിയർ ഫോർ അസ്. സോ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിന്റെ ബീംസ് വരയ്ക്കാം. റൈറ്റ്, ഇതിന്റെ ബീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഇറ്റ്സ് എ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നോഡ്സ്. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ബീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നോഡ്സ്. യു ആർ ഹാവിംഗ് 8 നോഡ്സ് ഓവർ ഹിയർ, വി നീഡ് ടു കണക്ട് ദം അപ്പ്. അപ്പോൾ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ബീംസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ അൺഡു ചെയ്തു. ഐ ഹാവ് അൺഡു ദ ഐ ഹാവ് അൺഡൺ ദ വർക്ക് ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു കണക്ട് ദ പ്രീവിയസ് 8 നോഡ്സ് വിത്ത് ബീംസ്. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു കണക്ട് 1 2. For connecting this, what you need to do is you have to click on this icon. ഇവിടെ add beams എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. That is, you need to connect each and every node. That's what we are going to do over here now. So you are going to add beams. You are clicking on to this icon. You are going to connect it. ഇവിടെ ഒന്നും രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്തു. So that is your first beam. Then you are connecting the second beam. Now you are connecting 3 4 for the third beam. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 6 കണക്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ 6 7 കണക്ട് ചെയ്തു, 7 8 കണക്ട് ചെയ്തു. സോ വി ഹാവ് കണക്റ്റഡ് the beams or the nodes in one direction. Likewise, you could connect it in the other direction also. അങ്ങനെ മറ്റേ ഡയറക്ഷൻ കണക്ട് ചെയ്തു. ഇത് കണക്ഷൻ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. Right, these are only connections. Now we need to replicate this beam for the next floor. അല്ലേ, ഇവിടെ അടുത്ത ഫ്ലോറിലേക്ക് ഈ ബീംസ് വരണം. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഈ ബീംസും നോട്ട്സും ഒന്ന് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്രിയേറ്റിംഗ് നോട്ട് അറ്റ് എ y direction of 3.5 meters. ഈ 3.5 meters ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് അവിടെ നോട്ട്സ് കാണാൻ പറ്റും. അല്ല, നോട്ട്സും ബീംസും ഉണ്ടാവും. സോ that's what we are going to do next. So for that we need to select all the beams. What you could do is you can press Ctrl and A. That is, you need to press an escape key. Why? Because we were in this particular icon. ഈ ഐക്കണിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. So you have to press escape. Now you have to go to beams. Sorry. Now you can click onto this particular window and you can press Ctrl plus A, so that you can select whatever beam and nodes that you are having over here. As selected. Now you are going to go for the translation repeat. Translation repeat load forward. Right. So you are going for Y direction. Right. You are going to click on Y direction. Now you are defining the space. Default step spacing. That will be 3.5 over here. And if you press OK, what happens is it will be replicated like this. ഇതിനെ replicate ചെയ്തു അടുത്ത ലെവലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. Right. Now what we could do is we need to connect the nodes at the lower level with the nodes at the higher level. അല്ലേ, അതിനെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. Like this. Right. So we have connected the nodes at the lower level with the nodes at the floor level. അല്ലേ, ഇത് floor level ഉള്ള beams ആണ്. I'll highlight those beams over here. So whatever beams that you see now, if you are taking an isometric view, I am taking an isometric view of the structure. See, whatever beams I have highlighted is the floor level beams, and whatever beams that are lying are, or which are not highlighted, are of floor level. That is the ground level beams. The ground level ulla beams mattadu floor level ulla beams aanu. You could just check on the dimensions. ഇവിടെ
if you look over here, you are having certain icons over there. If you click on this particular icon, that is a display node to node distance. And icon, it is to measure. You can measure a distance between nodes. So if you click on this, you can see the distances. You can see distances over here, right? So these are dimensions, right? If you want to remove the dimensions, you can click on this particular item that is lying very next to the display option, right? We click here, അത് മാറും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we need to remove the unnecessary beams. നമ്മൾ ഫ്ലോർ ലെവലിൽ ബീംസിന്റെ ആവശ്യം നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കും. Like we are not requiring any beams at the floor level. അല്ലെ, ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ ഇവിടെ ബീംസ് ഇല്ല. ആ ബീംസ് നമുക്ക് remove ചെയ്യണം. So what you need to do is you can go back, you can select these beams. ഈ ബീംസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. You can select a view from Z axis. You can select these beams so that you can see that those beams are highlighted. അല്ലേ, ആ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത ബീംസ് ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. So what we are going to do is we are going to delete those highlighted beams by just pressing delete button, right? Delete button select ഒരു beam select ചെയ്ത് delete button ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ you can delete that beam. So your geometry is ready. Geometry in the sense your beam and column positions are ready. So these are the beams. അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട beams ഇതാണ്. These are the columns, right? ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ columns, structure columns, right? So the geometry is ready. ഇത് geometry മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. See, if you think of a structure, if you are having the beams, columns, etc., they will be having cross section details. There will be you need to provide cross section or the cross section details. ഒരു cross section details, അതിന്റെ ഡെപ്ത്, ഒരു ബീം എടുത്താൽ അതിന്റെ ഡെപ്ത് എന്താണ്, അതിന്റെ വിഡ്ത് എന്താണ്, ഒരു കോളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുമുണ്ട് ഡയമെൻഷൻസ്, ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഡയമെൻഷൻസ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കണം. അല്ലെ, അത് മാത്രമല്ല you need to provide the മെറ്റീരിയൽ, ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതെല്ലാം നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കണം, റൈറ്റ്? So for that you need to go to general. Okay, അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്ന് I'll give you a brief. I'll repeat whatever that we have done till now. That is, first of all, we have created these nodes. That is node 1, 2, 3, and 4. Just on opening the window, we have created the 4 nodes based on our requirement. നമ്മളെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ കാണുന്ന 4 നോഡ് നമ്മളൊന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അല്ലേ, ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ. അല്ലേ, ദിസ് ഇസ് ദ structure that we need to create. So I have taken that. From that I have created the first 4 nodes. ആദ്യത്തെ 4 നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ റിപ്പീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. അല്ലേ, if you take this particular window, you are having a translation repeat over here. So I have selected these 4 nodes. I have gone for a translation repeat for the 4 nodes. So at the ground level I have created 8 nodes. അല്ലെ, ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലുള്ള 8 നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we have connected all the nodes at the ground level. ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലുള്ള നോട്ട്സ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തു. ഇറ്റ്സ് ഫോർ ദ വർക്കിംഗ് കൺവീനിയൻസ്. നമുക്കിത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നോട്ട്സ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ ഹാവ് കണക്റ്റഡ് 1, 2, 2, 3, 3, 4, then 5, 6, 7 and 7, 8. Apart from that, I have connected the nodes in the other direction also. അത്രയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? We need to create the nodes and the beams at the floor level. We have to create the nodes as well as the beams at the floor level. So for that, I have again selected the entire nodes and beams that are available in the ground level. Then I have gone for the translation repeat. Again, I have gone for this translation repeat in y direction. അല്ലെ, y direction ഇവിടെ 3.5 കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് പറ്റി?
we have created the nodes in the y direction. Appo 3.5 meter uyareyulla nodes namukku kitti, right? And we have deleted the unnecessary beams. ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത beams നമ്മൾ delete ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. അത്രയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത കാര്യം അല്ലേ? So this defines the geometry of the structure. Structure geometry ആയിട്ടുണ്ട്. Now we need to define the members of this structure. We need to define the members of this structure. So ഈ ടാബിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞു. Now we are going to the next tab, that is general, right? So if you take general, you can see that you have a window over here. If you look over here, you are having some window generated over here. That is, once you click from geometry to general, you are having a window over here. This is a window called properties. അപ്പോൾ ഇവിടെ properties എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. We are going to enter the details of the members that we are having on this window, right? So you know that these are all beams. ഇതെല്ലാം beams ആണ്. These are all beams. So we could define a cross section for these beams, right? So ഈ ബീമിന്റെ cross section എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? That is to be defined. So if you want to define, you are having a button over here. ഈ properties window യിൽ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്, define എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. So you have to click on to this define button. You have to click on a rectangle, right? You have to create beams are of rectangular cross section as of now. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഒരു widthും depthും നമ്മൾ ഇവിടെ define ചെയ്യണം, right? So we are going to define the width as well as depth over here. So that is we can define a depth width yd എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഡെപ്ത് ആണ്, ബീമിന്റെ ഡെപ്ത് ആണ്. zd എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ width. So you can provide a depth of around 0.5 as of now. ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു 0.5 meter എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡെപ്തും കൊടുക്കുന്നു, ഒരു 0.2 meter അല്ലെ 0.3 meter വൈഡും കൊടുക്കും, right? So I am adding that member property over here. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ member property കൊടുത്തു. After that I am closing, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി, അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഈ ബീംസിന് കൊടുക്കണമെന്നറിയാം, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു assign that, right? So below which you are having assignment method. ഈ വിൻഡോയുടെ താഴെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ there is something called assignment, right? So you can go for the assignment method. You can choose cursor. You can use cursor to assign. So you can click on the assign button. നമ്മൾ ആ ബീംസിനൊക്കെ ആ പ്രോപ്പർട്ടി അസൈൻ ചെയ്യും, right? So the cursor will be changing with a different shape. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ഓരോ ബീമിനും നമ്മൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി അസൈൻ ചെയ്യും. So we have assigned properties to the beams. അതായത് ഫ്ലോർ ബീംസിന് പ്രോപ്പർട്ടി അസൈൻ ചെയ്യും. Now we need to assign the properties to the columns. ഇവിടെ നമുക്ക് കോളംസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന മെമ്പേഴ്സിന് പ്രോപ്പർട്ടി അസൈൻ ചെയ്യാം. We have to do the same method over here. Define കൊടുത്തു. You can choose a rectangular beam or a rectangular shape. You have to define the dimension. ഇവിടുത്തെ z dimension ഏതാണ്, y dimension ഏതാണെന്നുള്ളത് it's quite difficult for a column. We'll see what is the dimension. I'm giving 0.4 as one dimension and 0.3 as another dimension. I'm adding this. അത് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം, right? Same process. I'll be doing that over here. See, R2. I'm assigning R2 over here, right? So we have assigned the properties over here, അല്ലേ? R2. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ geometry, that is we have created the geometry. We have assigned the member properties. ഒരു geometry create ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന മെമ്പേഴ്സിന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊടുത്തു, അതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു, അത് ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് കൊടുത്തു. Now as far as the structure is concerned, you need to provide the support condition. As far as the structure is concerned, you need to provide the support condition. So if you come out over here, that is onto the vertical tabs.
ഈ vertical tabs support എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. Apart from property, you are having something called support, right? അപ്പോൾ ഈ general support click ചെയ്തു, right? So you have to create the support. ഈ support create ചെയ്തു. You have clicked on you have clicked on the create button. Here there are different types of supports available, right? So as for this particular structure, I am going to give a fixed support. അതായത് അതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ഞാനത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു, റൈറ്റ്? So the support is available over here, but we need to assign it like what we have done for the member properties. Member properties assign ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ supports നമ്മൾ assign ചെയ്യണം. So you have to use cursor to assign. You are doing like this. Supports assign ചെയ്തു, right? So that much is done over here, right? അപ്പോൾ ഇത് സ്ട്രക്ചർ ആയി, അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ജോമെട്രി ആയി, മെമ്പർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയി, മെമ്പർ ക്രോസ് സെക്ഷൻസ് കൊടുത്തു, സപ്പോർട്ട്സ് കൊടുത്തു. Further we need to go for the loading. Shall we go for a 5-minute break? Hello, Sri Lakshmi? Yes, sir. Right, we'll take a 5 minutes break and return back by 5 minutes break. നമുക്ക് 12:45 ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരാം. Okay? Okay. Right. Shall we continue? Yes, sir. Yes, sir. Right. Hello. Sri Lakshmi? Yes, sir. We can continue. Okay. ഞാൻ ഒരു കാര്യം, if anyone has any doubt or any queries regarding this or whatever we have discussed up to here, ഇതുവരെ സംസാരിച്ചതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ you can give me a message, അല്ലെങ്കിൽ you can drop a message, or you Sri Lakshmi, please unmute or give the option to unmute themselves to talk back for a while. Yeah, that is open, sir. Like everyone can unmute themselves now. Okay, fine. So if you have any queries, please speak to me. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം. You need Shabib, you need support portion അല്ലേ? ഒന്നുകൂടെ പറയണം അല്ലേ? പറഞ്ഞുതരാം. Right. See, I hope you have understood up to geometry. Geometryയുടെ കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ. Right. So next one was general. For general നമ്മൾ member properties നമ്മൾ assign ചെയ്തു അല്ലേ? Member properties assign ചെയ്തു. Member properties in general, if you look over here, if you look into the vertical tabs, you can see apart from property, you have a icon called support. അല്ലേ? ഒരു ടാബ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. You can click onto the tab of support. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു സപ്പോർട്ട് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഐ എം ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ഐ എം ഡിലീറ്റിംഗ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ,
ഞാനത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി, ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി. സോ വി ഹാഡ് സപ്പോർട്ട്സ് അറ്റ് nodes 1 to 8. 1 to 8 we had nodes, or at the nodes 1 to 8 we had supports. Now we have deleted that. Again I'm going to create it. You can create the supports of your requirement. For this particular situation we prefer a fixed support. So നമ്മൾ ആ fixed support create ചെയ്യണം. ആ create ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ you have to click on this particular button in this window, support window. So you will be having the fixed support, or you can select whether it is a pin support, or there are if you want to release any of the support in any direction or the moment in any direction, that is also possible. അതിന് നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, right? That is, we need to select the option like fixed button, right? അതുപോലെ പലവിധ സപ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. Like they could be used for different situations. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല. So currently I am going to choose fixed, right? I am going to click on add, right? അപ്പോൾ ആ സപ്പോർട്ട് ഇവിടെ വന്നു, ആ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വന്നു. ആ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ജോയിൻസിലാണ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്യാം. So what we are going to do is we are going to assign using cursor. There are certain options available. You can assign to view, you can assign using cursor, to the list, right? So I'm selecting this particular option and I'm going to assign. So once I click on assigning, the cursor has changed its shape. So you can place the cursor at the particular location and you can click on, right? I can give a mouse click കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ cursor supports ശരിയായി, right? Right. So the supports are ready, members are ready, properties, everything is assigned, right? അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഒരു കാര്യം ഉള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we need to see how the structure is. അപ്പൊ ആ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you can the thing is you shouldn't select anything in particular. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മാത്രം rendered view കിട്ടത്തുള്ളൂ. So if you have deselected everything and now if you press on this 3D rendered view, you can see your beams and columns. Okay, ഇവിടെ beams ഉണ്ട്, columns ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. And you could rotate and see it. കണ്ടോ, ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ എങ്ങനത്തെ ഏതാണെന്ന്. Right, if you zoom in, you can see it very closely, right? Window enlarge ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, see, right? If you want to change the orientation of this beam, അത് നമുക്ക് beam അല്ല, കോളത്തിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ മാറ്റണമെങ്കിൽ കോളം in the sense it is in different direction. So if you want different direction എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, see, if you zoom in, കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോളത്തിന്റെ ലാർജർ ഡയമെൻഷൻ ഇതും സ്മോളർ ഡയമെൻഷൻ ഇതുമാണ്, right? If you want to change the dimension, you could do it easily. അതിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം. അതിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓറിയന്റേഷൻ മാറ്റുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, see, this is a larger beam, അല്ലേ? This is a larger beam and this is a smaller beam, അല്ലേ? Definitely larger beam will be having more moments at the support, അല്ലേ? ഈ സപ്പോർട്ടില് കൂടുതൽ മൊമെന്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, right? So if that is the case, അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ലോഡ് എടുക്കാൻ പാകത്തിന് if your column to take up more moments in one particular direction, you have to widen the column in that particular direction, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ കോളത്തിനെ തിരിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ that column will be able to take up the load easily or the moments easily, right? So if you want to change that, you can click on this particular
icon. That is, I have gone to the property option. I need to select the column. Okay. You need to double click on it. You can change the cross section. So either 4, either 3 mark, the orientation will be changing. Right. Close. Now, if you look onto the rendered view again, you can see that this will be the larger dimension, and the other one will be the smaller dimension. You can see that. See, this one is the larger dimension, and this one will be the smaller dimension. You can check it out. I hope whatever said could be understood. എന്തെങ്കിലും doubt അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തിൽ further clarification വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുക കേട്ടോ. So this is your structure as of now, right? Shall I proceed further? Yes, sir. Okay. And going back to the modeling view, so we have created the geometry. We have created the sub properties, and we have provided the support. Now we have to go to the next option, that is the creating load, or you need to apply the load onto the structure. That is the next option. So for that, you can click onto this tab. You can click onto this tab, and you can go to option over here. So if you see it over here, you would have definition. Load and definition, load and definition or tab click in. You have 3 things appearing over here: definition, load cases details, and load envelope. Right. In load definition, you have different types of loads available. And then define right. So that is required for definition purpose. That depends upon the situation that you use. Either type of load either type of structure depend like if you want to add on anything over here, that depends. Right. Now if you come to the load cases, right, load cases എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലതരം ലോഡ് ഉണ്ടാവും. ഡെഡ് ലോഡ് ഉണ്ടാവും, ലൈവ് ലോഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോ അതിൽ ഏതൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ you need to go to the load case. Right, you can cases. So if you can like this is the first load case, that will be a dead load. Kindly hold on, I have a call to be attended. Right. So right, over here you can make it, or you can change the title as dead load. It will be added over here. So if you click on add, you can see that the dead load comes over here. അല്ലേ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈവ് ലോഡ് കൂടെ വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈവ് ലോഡ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്. So it is added. Right. അപ്പോൾ 2 ലോഡ് കേസ് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു. ആ ലോഡ് കേസിൽ ലോഡ് ആഡ് ചെയ്യണം, അതാണ് ഇനി അടുത്ത ടാസ്ക്. Right. So this doesn't have any these two doesn't have any load, but we need to add it. Load add ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോഡ് കേസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പ്ലസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ലോഡ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു, ലോഡ് കേസസ് ആഡ് ചെയ്തെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് കമ്മിങ് ഓൺ ടു ദ പർട്ടിക്കുലർ ലോഡ്, ഇപ്പൊ ഡെഡ് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ ഡെഡ് ലോഡ് എന്താണ്, that to be added. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം. Right. So select that particular load case. You can
add on loads, right? So if you see this particular window, അതായത് ഞാൻ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു, I have click on add, ഇവിടെ add button click ചെയ്തു. അങ്ങനെ click ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും you can see that you can add self weight, you can add nodal load, you can add member load, then physical member load. So different options are there: area load, floor load, etc., plate load, etc. So it depends upon what you choose. So currently we need to add self weight. Self weight add cheyanengil endu cheyanam? You have to click on self weight. That will be one dead load. So what do you need to do? You choose is, you have to choose the direction, right? So direction will be in the vertical direction. So you have to choose y direction, and if it is acting downwards, you have to choose a factor of -1. Okay. And a factor on the -1 ആയിട്ട് select ചെയ്യണം. Why? Because if it is to act downwards, you have to make this as -1, right? So y direction negative or opposite, y downwards ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ factor -1. This will be there as default. Okay. അപ്പോൾ ഇത് add ചെയ്യും, right? So if you now look over here, under dead load you have something called self weight, and besides self weight, if you see over there, you can have a question mark. This question marks denote that you have not applied the load. ഈ ലോഡ് അപ്ലൈ ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, right? So what you need to do is, you have to apply this dead load for all the members. ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ മെമ്പറിനും നമുക്ക് ഈ ഡെഡ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. So for that, what you could do is, you can use assignment methods, like what we have assigned, like how we have assigned the properties as well as the supports. അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് cursor to assign എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, assign to view ഉണ്ട്, assign to the edited list ഉണ്ട്, right? So it is better that you choose for assign to view. എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, you need to assign dead load for all the members. ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും നമ്മൾ ഡെഡ് ലോഡ് കൊടുക്കണം. So here I am going to choose the option assign to view. The view, in this view, whatever members are available, that will be assigned with the self weight. So I am going to click on assign. So it will be asking whether we need to proceed or not, right, with this assignment method. I am clicking on yes. So I have applied self weight, right? I have applied self weight. By self weight in a low weight, it depends upon the density of the material, right? You are having concrete, and whatever density that is being assigned to the software for concrete will be taken up to calculate the self weight, right? അപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട്, ആ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? ആ ഡെൻസിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെയിറ്റ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? Now we could go for live load, right? ഇവിടെ ലൈവ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. So live load, it could be for example, you can apply as a member load. So if you want to apply member load, you can go to the option for live load. You have to add it. You have to add it as member load. Okay. So you can see that member load over here. Or a member load item. It could be a uniform force. A member load could be a uniform force. That is a UDA. It could be a uniform moment. That is a uniform moment throughout the member. It could be a concentrated force. It could be a concentrated moment, a linearly varying load or trapezoidal load, etc. Okay. So over here you can apply it as a uniform force. If a uniform force എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is a UDL, അല്ലെ, kilonewton per meter. You can see the unit over here. ഇതിന്റെ ഈ ലോഡിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് kilonewton per meter ആണ്. So you can apply the load over here. For example, 10 kilonewton load I am applying for the members, right? If I am giving, there are certain options like D1, D2, D3, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ D1 എന്താന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ലോഡിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷൻ ആണ് D1. D2 എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡിന്റെ എൻഡിങ് പൊസിഷൻ ആണ്, right? But currently, if you are not giving any values for these D1, D2 as well as D3, it won't take, or അതിന് വിഷയം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബീമില് എവിടെയും it will be like a load that is acting throughout the beam. If you are not giving any values to these options D1, D2, D3, then this particular load will be considered as acting throughout. Okay.
അതായത് ഈ ബീമിന് ത്രൂ ഔട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ലോഡിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ what I'm going to do is I'm going to add this. അപ്പോൾ ഈ 10 kN ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം, ക്ലോസ് ചെയ്തു. So again that load has come over here, but you have a question mark. അവിടെ question mark ഉണ്ട്. ആ question markനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാറ്റും? Question markനെ മാറ്റണമെങ്കിൽ you have to assign the load, അല്ലേ? So I'm going to use cursor to assign. So I am selecting this particular load and using the option use cursor to assign. So clicking on assigning. See, ഞാൻ ഈ ലോഡിനെ ഇവിടെ വെക്കാൻ പോവാ, ഈ particular beam വെക്കാൻ പോവാ, right? So you could see something. ഇവിടെ എന്ത് പറ്റി? The load is acting upward, അല്ലേ? It is acting upward. Why? Because if you click on this, you can see that it's a positive value. If you want to see the load, or if you want that load to act downwards, you have to put a negative sign. ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ that load will be acting downwards, right? It's having certain other options over here. The direction, the gx, gy, gz, എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it will be changing the direction of action, അല്ലേ? It's now acting in y direction. If you want to act it in the x direction, you have to choose it like this, right? Now if you change it, you can see that it is acting in the negative x direction. If you want to change back to y direction, click on that and change, right? അപ്പോൾ ആ member load change ആയി. If you want to apply it for all the beams over here, you can apply it. അതിന് same option, ഇവിടെ using cursor to assign എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ബീമിൽ വേണമെങ്കിലും ആ ലോഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്? അവിടെ ത്രൂ ഔട്ട് കൊടുത്തു. Now if you want to add another load, വേറെ ലോഡ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ again you have to go to the live load. You have to go to add option. If you want to add a nodal load ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. മെമ്പർ ലോഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് ഫോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you have to select concentrated force. You have to select or you have to apply the load over here. For example, a 25 kilonewton load, right? Again, if it is to act in negative direction, you have to put a negative sign over here, right? Add. We shall see what happens. Close. I'm going to add this to the intermediate beams, right? അപ്പോൾ ഈ intermediate beams ഈ load add ചെയ്യണം. So I am going to use the same option. Use cursor to assign. See, ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I have not given any values to d1 and d2, so it is considered as a load acting at the center of the beam. Suppose if I give some value over here, for example 2 d1, okay, change, close. You can see that the load has shifted. അല്ല, ഇത് 1 ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആവും. Load is shifting towards the first node. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് നോഡ്. ഈ ബീമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഫസ്റ്റ് നോഡാണ്, റൈറ്റ്? സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ലോഡ് ഓവർ there, right? Now if you don't want anything, you can remove this. You can make this as 0. Change. 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നോഡിലാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. So if you want to make it empty, you have to just delete it. Change. So it will be acting at the center. So this is a way out to define the load. ഇനി വേറെ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോർ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യണം, ഫ്ലോർ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഐ എം ഗോയിങ് ടു അപ്ലൈ ദ സെൽഫ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലോർ. ഫ്ലോറിന്റെ സെൽഫ് വെയിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഫ്ലോർ ലോഡ്. ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോർ ലോഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് because we are not assigning a member as slab. ഇവിടെ സ്ലാബിന് ഒരു മെമ്പർ ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. So we need to give the dead weight or dead load of the slab. For example, you are adding a floor load. So if you want to add a floor load, you have an option available over here. So the load could be mentioned over here. It is in the y direction. So you have to apply a load, for example, a 3 kilonewton per meter square load, right? You have to define the range of the load. ഈ ലോഡ് ഏത് y റേഞ്ചിലാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. y range in the sense
you need to apply the load over here. For example, you have to apply the load at a height of 3.5 meter. Load in is 3.5 meter height in y direction. X direction, you have to apply the load from 0 up to 12 meter, and in the Z direction you have to apply the load from 0 up to 6 meters. So E definition right. So you have to click on add. Now you have to go for the floor load. You have to apply the pressure. For example, I am taking it as a -3, and y ranges, it should be acting within a range of like above 3.5. 3.5 mele act. So I'm giving an option of 3.5. I just give a 3.5. We shall see what happens. X ranges from 0 to 12, and Y ranges from 0 to, sorry, Z ranges from 0 to 6. We shall see whether it gets applied. Add, close. So if you click on that, you can see that the floor load is being applied. Right, and the floor load in the application and floor load attack team, our floor load beam beam column. That's what it happens over here. So this is the application of dead load of the slab in a dead load apply in the content. Likewise, you could apply some live load to the slab. That is also possible. Same way out. Only thing is that you need to change the pressure. -2 to you can give the range as 3.5. Then X direction is you have to, or X range is 0 to 12, and Z range is 0 to 6. And so that this will be the live load for the floor, right? Concentrated load. Then you have a load for the footer B, right? So these are the loads. Please let me know if you have any queries with the application of load. Load application manasilayengil, if you have any issues with the or if I want you to, if I want to explain anything in addition, please let me know. We have applied self weight. We have applied a UDL. We have applied a concentrated load. We have applied a floor load. Floor load applied. Shall I proceed? So factor of safety considering on them now. Factor of safety considering combination, right? So if you want to consider the factor of safety for these loads, you have to go for a load combination, right? So for that, you have to click on this load cases details. Idinathu add option, right? So if you want to add the load combination, you have to click on this load cases detail. You have to click on this add button. You have defined or you have an option over here called define combination, so that you can create a combination. So for example, you can create a combination for ultimate limit state. Ultimate limit state the design combination. That is 1.5 times dead load plus 1.5 times live load. The load 1.5 times factor ultimate limit state design. So ULS, I'm giving an option called ULS. I can take whatever load that is available. Then you can change the factor. A factor right. A factor right. So add, close. See that you have the particular combination. ULS load case right? Load case see dead load, live load, as well as ULS. So that is a combination right over here.
right? So now we have the combination. Now we could go for if no other load is to be applied, we could go for the analysis. So load apply analysis so that we can get the moments, shear forces, etc. Or member momentum, shear force, you have to analyze this structure with the loads. So before going into the analysis part, I have a print option over here, that is analysis print option. Over here, if you want any outputs, ഇവിടെ പലവിധ ഔട്ട്പുട്ട് ലോഡ് ഡേറ്റ കിട്ടും, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ചെക്ക് ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഫയലും ഉണ്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് ഫയലും ഉണ്ട്. I'll explain that what is an input file as well as output file. See, if you want this to be printed onto the output file, or you have to select this out. This select here. You can click on add. So that for over here you have a perform analysis and print dot comes over here, right? But now you have to go for analysis. So to do the analysis, you have an option over here. Click on analyze. You can click on over here, or you can press Control plus F5, right? I'm doing the analysis. If our conditions are correct, your file will not be having any error. So if that is error free, this will be working out. The run ചെയ്ത് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് തരും. Right, it shows 0 error, 0 warning. Some note is there, we shall see that later. Okay, you can click on done. So the analysis part is done. So you have completed modeling, you have done analysis. Now you need to see the moment values. Okay, adine post processing ennu parayna option lote ponam. So once that is there in the horizontal tab, with the horizontal tab le post processing ennu parayna option, you can click on that. So once you click on that, previously one option has come, it is asking for the load case. Is it dead load, or is it live load, or is it the ULS case? Appo namakku ULS case madiyengil, you can select it over here. ULS case ഇവിടെ select ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? You can see the bending moment diagrams, you can see the shear force diagrams. So if you want to see the figure out there, you have the option available over here. ഈ ഒരു സ്പേസിൽ അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. Axial force, shear force in y direction, shear force in z direction, torsion, then bending moment in y direction. That is about a y-axis. If the member is bending, you can see the bending moment. If the member is bending in the z direction, you can see those over here, right? Appo idu click ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ you can see the bending moment diagram. See, bending moment diagram ആണ്. And if you want to see the shear force diagram, you can click on like this, right? So these are the shear force diagram and bending moment diagram corresponding to the ULS case. The dead load in എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കാണണമെങ്കിൽ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം, live load in എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കാണണമെങ്കിൽ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. If you want to see the ULS, you can click on over here, right? Okay, so that is regarding the analysis. There is a bending moment diagram as well as the shear force diagram. Now if you want to see the values, ഒരു ബീമിന്റെ വാല്യൂ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? You can do one thing. You can select a beam. ഒരു beam select ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ you can see, if you double click a beam, for example, I am taking this particular beam. ഈ ബീമിന്റെ നമ്പർ അറിയണമെങ്കിൽ, beam number അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. Previously you had numbered the nodes. If you want for the beams, what you could do is, first of all, if you want to remove this number, adendu cheyanam, shift press n again. Appo number maarum. Number തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ again you have to press shift press n. You can see the node numbers. If you do it again, that will remove the number. If you want to see the beam numbers, you can press shift
you can press B. Beam numbers beam number. So for example, if you want to select this particular beam over here, and if you want to see the values, you can click on double click the beam in double click you have geometry, the property, then the loading be seen over here. Then you have the option called shear bending, right? So if you want to see the bending moment diagram as well as the shear force diagram, you can select that option over here, and for the particular load case, right? But ULS and the load case in moment values are oriented. So if you click on the particular case, and if you click on bending Z, you can see the bending moment diagrams, right? So positive means it is a value that is above the axis of the beam. Negative means it is a value below the axis of the beam. But that is something different with respect to the convention that you have followed. Whatever you might have followed as sagging positive and hogging moment as negative. Actually it is the hogging moment of the beam. Okay, this is the hogging moment of the beam, and this is the sagging moment of the beam. So there is a slight change in the sign convention that we have followed. Okay, so please note that if you click on the beam, you could see the bending moment diagram. That is, you have to double click the beam, then you have to select the shear bending, then you have to choose the particular load case. ULS case load bending moment diagrams, right? So this is the maximum bending moment, maximum positive bending moment actually, sagging moment, and this is the hogging moment, right? If you want to see the shear force, you can click on shear Y. You can see that this is the maximum shear force that comes to the support of this beam. Here beam beam 19 beam beam in the maximum shear force. This is to the left and this is to the right. And if you want to see the shear force at any particular location, you can move this particular icon and you can see that at what distance you can have the shear force and moment values. You can see that this value will be the maximum. Sagging moment maximum middle. So it is a 120 kilonewton meter, right? So this is one option out over there, right? So, and likewise you could display the values. Bending moment display option. You can go to the result. Please note that you have to go to the result. You can see that you have the new values option. So take the beam result. You have you can select whether it is the end values or the maximum values. You have to annotate it, so you can see all. So you have to you have so many values displayed, then that will be difficult for us. You can remove it out. Okay. So if you want a single beam, only beam option. So please note this out. If you want this particular beam to be seen, this particular beam, you can select that particular beam. You can go to right click. Then right click, you can see new view. So if you click on new view, you have two options: create a new window for the view, display the window in the active, display the view in the active window. So you can click on OK. So this is that particular beam. Particular beam bending moment diagram and the shear force diagram. You can see it over here. In the results values, you can see the values right over there, right? Maximum values and values. Okay. In order to annotate bending, you must have bending diagram on. Okay. Close. You can see the bending moment values and shear force values. Right. Bending moment value in the mid value, you have to go to
u values, midpoint. Right, you can see the beginning moment value at the middle. Right. If you want to remove this, just click this off. And if you want to see the entire structure, you have an option available over here, display the whole structure. You can click on that, so that the structure is displayed. Right. So this is a brief idea regarding how to start with the STAAD.Pro. Right. So if you have any queries, please let me know. എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ കാര്യം അറിയാനാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ. Shall we summarize? Yes, sir. Srilakshmi, okay? Yes, sir. Okay, so this is a very brief introduction regarding STAAD.Pro. STAAD.Pro എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാമെന്നുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ തന്നത്. You can explore further, right? I hope you could watch the video, recorded video for this particular session. You can start with, if you install STAAD.Pro in your system, you can start with the software, the user software, right? And some one or two things to be mentioned. We have seen different methods of getting the moment values. Moment values report formula kittum, right? So if you want the moment values of this particular beam in report form, you have to select that particular beam. You go to report. There are certain options available over here. Section forces. ഇതിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും section forces എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. So it will be asking for base. You can sort the values based on and like if you want to see the moment values, you can click on moment. ഇതിന് സാഗിങ്ങും ഹോഗിങ്ങും തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഇതിന് absolute value കൊടുക്കരുത്. സാഗിങ്ങും ഹോഗിങ്ങും, that is there could be maximum sagging value, there could be maximum hogging values. So if you want to distinguish that, please never give a tick mark over here, right? You can click OK. Now if you see, you can see the maximum. This is a positive value, positive in the sense this is the maximum hogging value for this particular beam. And if you want to see the sagging value, you can scroll down and you could see the maximum sagging value, right? This minus 120 denotes the maximum sagging value for this beam, right? Okay. അപ്പോൾ അതുപോലെ വേറൊരു ബീം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, for example, you are taking this particular beam or the whole set of this beam, അല്ലേ? ഇതിന്റെ എല്ലാ ബീംസും എടുത്തു, ഇതിന്റെ maximum value, ഈ set of beams ന്റെ maximum value കണ്ടുപിടിക്കണം. You can go to the report, you can go to section forces, you can, if you want to find out the maximum shear force, you have to go to shear Y, and this could be clicked as you can give a tick mark for this. Why? Because shear force, you will be designing for the maximum value. You are not going to check out the sign over there. So you can click on OK. So now if you look on the shear Y, so this is the maximum value, that is for the load case 3. Load case 3 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ULS കേസ് ആണ്. അതിന് maximum value കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 64 ആണ്, right? And that happens for the beam 16. ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനകത്ത് 16 നമ്പർ ഉള്ള ബീമിനാണ് maximum shear force വന്നിരിക്കുന്നത്. So that is visible out from this particular report. ഈ റിപ്പോർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വാല്യൂസ് കിട്ടും, right? And likewise, if you want to design a column, ഒരു column design ചെയ്യണമെങ്കിൽ
you can select those columns. For example, I am going to design the corner columns. Like corner columns select ചെയ്തു. I am going for the report. Section forces. I would like to get the axial force over here. Axial force എടുത്തു. I'm going to click on the absolute value. Definitely it will be having compression, maximum compressive values. I'm going to click on OK. OK press ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ the maximum axial force that comes to these columns are 152 kilonewton value. It will be having some moment value. Please note down the moment value. There will be some moment value in y direction about y axis, as well as a certain moment in about z axis, right? So that is necessary for if you want to design it as a uniaxial or a biaxial column. Column with a biaxial bending or a uniaxial bending. You have to take these values out, right? അതേപോലെ തന്നെ ഈ columns-ന് you can sort the report based on the maximum bending moment values. അല്ലേ അതിനെ വെച്ച് sort ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. So based on the maximum y moment, it has been sorted, right? That could be obtained. It all depends upon how you need the result. For result എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും, right? So you can take the report for the necessary members based on your needs, right? So that is an option out there, right? So please go through this, go through the video. Is that fine? Yes, sir, that's fine. Okay, so we shall stop for the day. I hope you could catch up with the video. Please go through the video. If you have any queries or if you need further explanations, please let me know. ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം. Please contact me. കേട്ടോ? Okay, sir. Okay, so thank you very much. We'll wind up the session.